To our viewers, welcome today for the Mufasa show. Tuko hapa na the big boss himself, Brian Higgins Mbugua, the wise man. My name is, as you may know, my name is Elijah Sawe. Na leo tunataka tukupiga gumzo and just recount the events of the protest. We just want to know what will you be thinking about, how are you thinking about the Gen Zs? Leave us comments, let us know what you think about the Gen Zs and the discussions. But let's just jump right into it. Higgins, how are you? Mimi niko sawa kabisa. Last week unajua ni Gen Z, mimi si Gen Z. Last week tulikuwa sisi kama Gen Z tulikuwa na maandamano ya kucommemorate maandamano. Yani we went to the streets to remember the day we went to the streets. Kabisa. And of course ile kosi yenye watu walikuwa wanaenda kwa street, walikuwa nasema tutaka justice. Cause kuna victims wa last year 25th wenye walikuwa murdered, I think 60 something. Families bado hawajapata compensation. Bado Gen Zs wana feel gava ija address issues zenye watu walikuwa wanataka address. I think top of mind kulikuwa na issue na ku recycle leadership. Walikuwa wameambia Prezo a change leadership, a change ma CSS. Prezo akawatoa then akawarudisha, so they had an issue with that. Walikuwa na issue pia na wastage of resources. Wanasema pia this budget this time around kuna 800 million yenye iliweka ku renovate State House yenye ili renovate last year. That is in their own in their own tech. The other thing they were saying, other than misuse ya resources, walikuwa wanasema bado corruption iko juu. I think they were citing a number of cases of corruption zingine. I think Mbadi alikuwa ame-explain walikuwa na their own budget yenye apparently was a fake budget, and I think CS Mbadi had explained. So all these issues put together, Gen Zs had prepared to go to maandamano. Then unfortunately, just before 25th, Albert was killed kwa police station. So all these things ikaleta hiyo anger, and of course you know the events that followed. But that is not important. What I want to pick your mind, Higgins, what I think is important ni, are these Gen Zs in your own need justified? Yani, is this thing justified? And what is the solution? Tutasota aje kitu? Justification, anger, it's justified. Yeah. The means that they are using is what I find a bit off. Yes. And you've spoken a lot of things, corruption, State House renovation, misuse of resources, a lot of things. Yes. So if I ask another person, I'm not sure if he'll repeat the same thing you've said. If I ask a third person, I don't think he'll repeat the same thing. So they are not consistent. So they have not yet crystallized, unless we want a referendum in every issue. Yeah. Because if I listen to you say two different things, the next person say two different things, another person say two, the country will never move unless we have a referendum in any issue. How many teachers are employing? Referendum. How many people are we doing? Referendum. So people need to crystallize their issues first to be addressed. Because what I read from the mobilization on maandamano was commemorating those who lost their lives in 2025. Yes. What 2025 was about is reject finance bill, which eventually the president did not assent. Yet the maandamano did not stop. So that should tell you, and I'll still use that term, some Gen Zs are those who are called useful idiots. Useful idiots. It's a political term. Yes. For those who think they are fighting for a cause, a good cause, with good intention, but people hijack it in between. Actually Higgins, hata before tukuja hapo kwa hijacking, mi bado nataka hiyo point ya
crystallizing because umeileta vizuri. What would otherwise be the real issues zenye wasa wanafaa kuraise? What are the real issues? I'm saying it is them to say, but what I think should be the real issues for that generation, number one is unemployment and how to sort that issue of unemployment. Sorting unemployment is not a switch on and off. Yes. Now we put Sawa president, tomorrow we'll have a job. Mfanye kazi. It's not, everything is built step by step. Yeah. Lazima mweke mikakati ya kusort hiyo issue. Yeah. Ni kama tu life journey. When you're born, ukizaliwa hautembei, hata ukuli solid food, na survive kwanza kwa maziwa, unatambaa, unafanya nini? There's no shortcut in this life. So unafaa unauliza, hata tukitoa serikali saa hii tuweke Gen Z, what is their plan ya kusort whatever wanasema is the problem. Lakini Higgins, mi nimecheki wako na plan. Sijui kama umewasikiza hawa majamaa vile wanaongea kwa X. The other day I joined, I think before hiyo maandamano, and nimekuwa nikitry kuwasikiza. Amongst the numbers, kuna wase wenye wana make sense na wanajua kitu wanataka. Cause kama unemployment, kuna mse alikuwa anasema, okay, fine, tunaona housing inafanyika. Gava ina build houses, inafanya nini, lakini housing ina employ like just 1,000, and they actually appreciate it. Wanasema, tumeona kuna watu wameandikwa kazi, tunaona kwa mjengo, kuna manyumba zililonchiwa Mukuru. They are, among easy voices mingi, ukisikiza majenzi, uwezi kosa wase wenye wanaongea ukweli, wenye wako objective. So wanasema, lakini sisi tumesoma. Tuko na knowledge ya story na online, we can be able to do digital stuff. Tunaweza create content, na out of the content to monetize, to get gigs. Tunaweza tukaingia kwa mtandao tukafanya hizi vitu za of which mimi mwenyewe sijaelewa hii story ya cryptocurrency and all these things. Forex and whatever. So ama jamaa alikuwa anasema, mbona hizi vitu hazikuwa digital centers zenye ziko equipped where they can work in na work ikwe kama vile president alikuwa amesema, in every word atajenga, because they go back to hizo promises. Then wana explain, wanasema we thought these would have been a priority because kuna wasa wakipata mneti na nini na centers za kwenda kupiga show na kufanya hizo whatever they need to do to get following online, then they would thrive. Now ukiingilia vitu midway, yes, unafaa understand how things work. Yes, the entire ecosystem. Yani ukiwa na gari unajua ni ignition, steering inafanya hivi, mguu inafanya hivi, engine inafanya hivi. Umeona bunge ikiita public participation, watu wangapi wanaendanga? For example, shida pia nishaiona vile inawekwangwa. Unapatanga hizo public participation ni vitu zinafanywa huko kwa village. Na wanaitanga saa zile wa jamaa wako, unajua na wanapeana mpaka emails nini. Umejiuliza ni wangapi wana submit, because wakipeana report wanapeana report, wanasema we receive this number of emails, we receive this nini, we met this number of people, we met this nini, na wana nini. Actually they normally address point by point all the vitu zote zilireiziwa. Kama ni bill wanajaribu kudraft, anything reasonable yenye inakuanga imereiziwa, bunge wanatrying ku address. Lakini Higgins, hata tuachane, yani mimi siongelee hiyo, mimi nataka urudi hapo kwa justifying. Tuseme hao wase hawafai kuandamana, hakuna point wana raise. Wacha nikwambie, sawe, ukiandika kwa poster total shutdown, total nini, the problem is this that I have. Yes. Ile maandamano ya kwanza, yes, ya last year, yes, I think zilifanyika kama 4, yes, or something. Yeah. The first 2 or 3 enye mpaka ikifika jioni watu wanaweka muziki, wana dance, wana nini, it was orderly. So kwa kila ecosystem kuna scavengers, yes, wenye wanataka ku infiltrate hii maneno ya
Gen Z. Now scavenger ni nani? Cause vile umesema kulikuwa na issue ya Quickmart. Ndo nasema. You see, wakora watataka kutake advantage. Yes. Watu wa kumago, watu watataka kutake advantage. Everybody anataka kutake advantage. Yes. That's why nasema sawe. Hii maandamano is not the biggest thing tumeona yenye kuna crowd. Kuna hizi maran, kuna Stand Chartered inakuja Nairobi Marathon. Yeah. It has tens of thousands. Yes. Kuna hii matahatra nini, tens of thousands. Yes. Organized. Kwa nini guns wa hijacking hizo? Mwajiuliza. Kwa nini guns wa hijacking hizo? Mimi hata as we think about that, kulikuwa na issue ya au majamaa. I think niliona mtu online akisema ile maandamano ya last year ilikuwa mostly majenzi wenye walikuwa wanatoka the opposition side, then unasikia walikuwa wasewa labda Kibera na nini. Sasa ya this time round watu wameimportiwa kutoka ya wa Munyoro. Nataka jenzi waelewe kitu moja. That's when nawaambia wa crystallize, wakuwe na agenda, na ndo tuwache kuinfiltrate maneno. The reason nakwambia hizo kina Mata Hatran, they always give notice in advance. Kwa polisi wanapeana routes. Kwa polisi wanapea notice. No. But even the sheria inasema temperament. Temperament unasema Mata Hatran wanataka tu ku raise do. Ndio nasema nataka msiongelee tusiseme kama ni nini. Wakati yani I'm talking about orderliness. No. I'm talking about motivation ya hawa ni kuharibu. Not even kuharibu, because tukuje kwa legend. Nataka uelewe kitu moja. Nataka nikuletee point moja uelewe. No, lakini nataka uelewe na watu wenye wanataka uelewe kitu moja. Nataka regime iwasikize. Nataka uelewe kitu moja. Wanafaitia jobs. Nataka uelewe kitu moja sana. Yes. Comparison hapo ni crowds. Yes. Okay, sawa. Moja inaenda rowdy, ina destroy vitu na nyingine ifanye hivyo. Whichever case you look at it, zote ni crowd. Yes. So meaning hawa ndo wasikizwe, lazima wakuwe rowdy. Is that what you're... No. Because if kwa posta wanasema total shutdown, what do you understand by total shutdown? Things vitu zifanyike, town ifungwe. Is what I think. Ikue holiday, ikue nini? This is the problem. This is the problem. Kwa watu wanaandamana, kuna watu genuine. Na kuna watu si genuine. Yes. Sasa kwa watu genuine, hawajui pia wanatumika kwa agenda nyingine. Higgins, niko na swali. Nataka uniruhusu niulize. Juzi vile hii maandamano ilifanyika na Gen Z. Of course kuna mtu alicreate poster, akasema sijui lunch time tutakuwa wapi, sapa tutakuwa Sayuni, hizo vitu. Na ni kama hizi vitu, hizi posters ndio utapata bloggers wa side na fight gava, hizo ndio watapush sana. Utapata huko side ya wa Munyoro, hizo ndio vitu zenye watapost sana on trend on Twitter and all that. On this other side, kuna majama wenye wako genuinely wako na issues zenye wana face as young people. The truth is unemployment iko Higgins. Kuna unemployment, kuna na imekuwa 100%. Hata hawa sawa semi ati ni gava imekosa. Mbona hiyo siku ya maandamano gava hainge focus on the few people wenye wako loud na wana make sense, wao wana focus on ni nani alipost hii kitu ya sijui gava kufanya nini, ni nani ameingia Quickmart, ni nani angefanya nini. Cause wacha nikuulize, kama hiyo day hao wase wanasema wanataka kwenda State House, wenye wanataka kwenda State House genuinely, kuna wenye wanasema wanataka kwenda State House kuongea na rais, kumwambia issue zao. Wacha tutulia nimalize. Then kuna wenye wanataka kwenda State House, wenye wanasema wanataka regime. Wote wanasema mtu must go. Wote hata urgency naona one time nini. So yote ni regime change. Okay? Ndio nasema you know the unintended consequences. So sasa assume leo ama hiyo siku mtu alitoka. Kenya imekuwaje? No. Of course ana kiata kuna hakutakuwa na platform ya hiyo, hata hiyo maandamano haizifanya tena. Yes. Yes. Yeah.
Katiba inakuprotect kupicket unarmed na peaceful. So long as unaona mtu hata ujenzi mbeba mawe. Sasa wengine wanakuja naye hata before police. Wanakuwa wameshika vitu. Katiba iprotect hiyo. Hiyo ime seize kuprotectiwa. Niliona watu wengine wakisema askari wanaona duka zetu bomolewa na wafanye kitu. But askari walikuwa, in fact at first niliona kama wanakataa tu maneno because akijaribu, unajua uko na kamera. Yeah. Askari anaona mtu anavunja duka. Akienda kumweka fimbo una record police brutality on peaceful demonstrators. Badala ya kurecord plus shop inavunjwa. Yani context inapotea. Kuna polisi wabaya. That is not in question. Hatufai ku separate. Watu wenye walikuwa wanavunja maduka ni hiyo generation ya Gen Z. So to brand Gen Z wote ni goons. So una support hii proposal yenye Pasaris amekuja nayo ya kuchange vile watu wanafaa kupicket. Hiyo yani nauliza hii matahatra ni kiran kwani ina run peacefully. Usi wale Gen Z hatuwezi kuongelea runs na ndio nasema crowd ni crowd. Kwa nini hao wanaharibu? No, but objective yao ni tofauti. Objective yao ni kuharibu. So I'm telling you how they can conduct themselves peacefully. If unajua watu wata infiltrate, kwa nini usiseme sisi maandamano yetu route yetu itakuwa hii anybody mwenye kwa hiyo. Basi kama wa Kenya tuliweka maandamano kwa. But sheria inasema nini? Sheria yenye na nini maandamano hiyo Public Order Act inasema nini? Wacha niulize tu. Inasema you must notify the police time. Let's cycle back 1 meter tu nyuma. Mbona maandamano iko kwa sheria ni ya nini? Iko kwa sheria na sheria pia ina govern. Inasema notify. Kwa nini tu ikue? Ndio iko. Hakuna mtu anakataza. Why? So why you asking why? Because I believe sheria imeweka maandamano. Me I thought notify police. Me I thought maandamano is an opportunity from Kenya ku express kitu yenye ana feel to authorities. Hebu soma hiyo katiba to authorities. Exactly. If today I'm not happy about kitu inafanyika kwa section hiyo katiba inasema na opportunity ya kutoka kwenda kwa barabara na placards niseme I'm not happy with the finance bill. I should be allowed kufanya hivyo. Na I think tulikubali hivyo kama Wakenya kwa sheria kwa sababu we knew hiyo sheria inasema hata kama tuna delegate authority kwa elected leaders. Saa zingine pia sisi tuko na sovereignty ya ku-express our own feelings. It's okay. And everyone whether it's valid or not valid, inasema every Kenya has a right to demonstrate, to picket peacefully and orderly and armed. Yes. And then hiyo katiba yetu kuna rights mingi. Sema kuna right ya kupicket, ni kuna right ya kuana living. Ya kufungua duka yangu. Ni kuna right yako inastopia penye inainterfere na yangu yako. Ukifunga barabara umeinterfere na rights ya watu wangapi pia? No, it is you just of course because kufunga barabara. No, iko just so I'm saying I'm not just katiba yenye inakupea right ya kupicket, pia mimi inanipea right ya kuana living. So kuna right yenye superior. In fact hiyo ya picketing iko limited to some extent. See, it's not an absolute right. It's not an absolute right to picket. Okay? No, to picket is an absolute. It's not an absolute. It can be limited. Wanaweza curfew, but it can be limited. Right to lie, right? Just take katiba. Fungua tu katiba. Fungua soma. We have a right kunini bana. It's not an absolute right. That's why unaambiwa yako inaishia penye yangu inaanzia. No, but katiba haijasema ati nafaa kustopiwa. Let me tell you, the reason we I think you don't know the reason you take the reason you take your details to the police. I think you don't know. I think you don't know what you are saying. Kwa katiba kuna rights mara mbili. Yes. Kuna absolute. Yenye hizi limitiwa. Unaona hii yenye nani kuomba na hii yenye judge anasema produce that guy dead or alive, that's an absolute right. Right from torture nini, that's an absolute. Yani it's not allowed anywhere. Hata ukiwa terrorist ama nini, that's an absolute right. Freedom ya movement can be kukionekana public safety nini unakiwa curfew. Hata siwezi sema serikali huwezi weka curfew because kuna freedom of movement. So there are some rights. Ndio nakuexplainia there are some rights that are limited. They are not absolute. Including right to picket is not absolute. Sawa? Hiyo ndio nataka uelewe. Ndio wajenzi wanasema uko na right, pia mimi niko na right
ya kufungua duka yangu hiyo siku bila kusumbuliwa na mtu, bila kuforsiwa na mtu ati you are with us or with them or nini. Niko na right ya kupick any side democratically yenye nataka kuwa, which each right should equally be respected. Kuja kusema ati Higgins amefanya hivi twende tumsalamie, pia ni kukiuka pia haki yangu, because I have a right to associate with whoever I feel. What I don't agree with your generation on how they conduct their business ni hiyo ku destroy properties za watu, because watu wenye nimeshika si wanashika kibao. Unaona mtu ako 22 years 23 years, should we brand all Gen Zs? So should we brand all Gen Zs to be goons? I think we cannot say at any generation ndio ameanza maandamano. Ndio nasema si maandamano zilifanywa na kina Orengo. They were not once. No, they were not once. Wapo wana destroy property. Hapana. Nionyeshe. Hapana. Onyesha tafuta tu, kuna clips za kitambo tu. In fact, hapo ndo polisi walikuwa wanawalima vibaya bila hata justification. Mimi si justify kuna. So ndo nasema hakuna mtu wako na shida, hata mimi sina shida na maandamano. But mimi sitaki nikitaka kutoka kwangu napata tire, nje imefungwa, I can't move. So everybody do wewe fanya maandamano yako, wacha mimi niende na business yangu. But what I want to see is government being the bigger picture, because you see at the end of the day kuna Gen Zs, kuna human rights, kuna opposition, kuna wanasiasa, kuna criminals, kuna thieves, kuna all these people na wajiandike kwa uso exactly. Na hii si ati tunaenda kwa ICC unafriskiwa unaambiwa kama uko na kitu. But there is one unit called government that at the end of the day it doesn't matter how complicated this issue is. They should be able as a government to filter what should be put, because you see if someone comes and is a criminal, amekuja maandamano na daga anadunga watu akiwaibia simu, huyo mtu anafaa kuwa kamiti. Now within that maandamano the police should be able in critical circumstances they should be able to contain watu wale arrest unampeleka wapi? No, let me just explain. I'm not a police arrest, but what I know imefungwa hapa hiyo time hakuna time ya arrest. Police officer, but I know there's no time to arrest within their training. Assume ule mama alikuwa anaenda ku arrest mtu, ule askari alikuwa anapigwa akanya, assume anaenda ku arrest mtu. You see during maandamano na the reason why watu wanaambiwa wangu wapeane notice na route, the police hajipangi, ajue tutapanga hivi, tutadeploy hivi. Unacheki Higgins, naweza kupatia example ya hiyo maandamano ya 26 kama ilikuwa 25th juzi. Kuna majamaa watu wenye walikuwa wanajiita majenzi walisema ni goons wenye walikuwa na fimbo. Na wengine hata walipigwa. The crowd itself iliwatoa hapo. Kasema nyinyi si jenzis, amko hapa for maandamano, nyinyi mtoke. Unaona? Wana right ya kuandamana. No, but you know, but wana right ya kuandamana. Kuandamana kwako haiwezi kuwa kuja kupiga watu wenye wanaandamana. Mimi sikuona hiyo. Hao watu walikuwa wanapiga watu. Higgins kuna si ya juzi alikuwa anatoka nini? Hiyo 25th sikuona. Ile Albert. Mzee alikuwa anatoka kwa ofisi yake. Amevaa koti vizuri na bag yake. Jamaa wa fimbo wakamround, wakamnyang'anya, si hao ndo wana hijack, you know, ndo nakwambia sawa. Polisi si magician. Serikali si magician. Yaani polisi walikuwa tu wako kando Higgins. Haina shida. Kidogo huyu mwenye au wenye walikuwa nafaa kushikwa hawakushikwa. Mwenye alishutiwa ni msee mwenye alikuwa amekaa pale kwa kona anauza mask. So my question is, tunamaanisha hakuna vile police inaweza separate issues na waseme hawa ni kitu sawa inaitwa hawa liba, nasema sawa hawa walikuwa maandamano waachiliwe. Ukiingia kwa crowd sasa ni kuleta crowd up na wewe ndio una control mtu, watu 4-5 you are controlling 10,000 1,000 2,000, hauna time ya ku arrest mtu. Maybe you can do it afterwards. You don't review CCTV. Because hata ukimuarrest, maybe gari yuko hapo karibu kumweka. Na wewe umepewa, ukideploywa, umeambiwa wewe uko hii street, you are supposed to handle this shit. Sorry nimetumia word mbaya. No, uko sawa. Sasa, the problem is, wewe mwenyewe mnataka kuandamana. Ukitaka kusaidia askari, ndio wasaidie ku weed out our criminal. What is so hard sawa kusema tutakuja kuandamana, tunataka kupeana petition bunge, tunataka kupeana petition state house, we will use this route, we will start from this time to this time. Si walipeana hiyo barua? Hakuna barua ilipeanwa. Hakuna barua ilipeanwa, ni notice tu ilipeanwa
Goons online, lakini majenzi walipeana. Walipe nani? Na nani alipeana? Iko wapi barua? Unajua hizi vitu ziko unakuanga online. Sijaona hata barua moja imeshow Central Police Station tumefanya. I've not seen. You know time si la kusema tu imepeanwa nini. I've not seen. But anyway, that is not my na polisi angetuambia pia sisi motorist wenye mimi mwenye sitaki kuenda kwa hiyo maandamano, usipite hii route, don't pass this route, don't pass this route, itakuwa na Higgins. Umeongelea umesema majenzi wako justified. Nani amesema wako justified? Okay. Si nimesema wako justified. Wako justified, lakini umesema the way of doing it is wrong. You've given reason hawakupeana barua, you know all these complications zenye ziko wezi arrest, lakini sasa nini na stop CS wa nini interior from kubonga vizuri? Nini? Kuongea vizuri tu. Kuongea vizuri aje? Juu vile aliongea, mimi sioni kali aliongea vizuri. Wewe uone kwa nini? Honestly, unajua unaweza sema usikue kama mwanasiasa, mtu yote akikuja polisi sawe na unajua sikiza sawe wodi ya CS no. Unajua mimi si expect mtu kama wewe, si expect mtu kama wewe. Juzi tukiwa kwa podcast kuna time uli quote a figure of 2.5 million kununua nyumba Dubai. No. Na nimeona yangu nasema talking about dollars. Na vile kusema dollars ndio nasema but au kusema dollars au kusema dollars. Now ndio nasema any reason ama sasa niseme today's date 2 nini 2026. Of course unajua the context. Si maneno nasema you see unless unaachana na substance. No. Nyumba Dubai ile ndio nasema yani the point ni exactly I'm already talking about ndio nasema without saying it au kusema dollars but una expect nielewe. Exactly. Whatever siasa alisema anybody anaenda kunyang'anyana bunduki anaenda kufanyia nini? Yani the context. Usikuwe kama mwanasiasa unataka kuchukua anything out of context. The context was hapa Dagoretti kulivunjwa, watu wakaiba bunduki 6. Yes. So anauliza mtu anakuja kunyang'anya askari bunduki. Askari amsmailie. Mimi askari amsmailie. Expectation yangu ni Higgins at that level ya CS. CS asikue na haraka. Unasema mimi siwezi. Unajua mbona utakuwa mimi siwezi muongelea. Mimi siwezi muongelea. Wacha nisemee lakini what Gen Z's ndio nasema ingekuwa the right way to but nasema so long as nini ilikuwa tunaenda shule. Unajua kwani tunaenda shule? Naona watu wanauliza hii chemistry inanisaidia na nini? Hii titration inanisaidia na nini? Yaani inakufunza critical thinking, but inakufunza ndio nasema no it's okay. It's okay kwa watu wa jamii. Nikuuliza hivi. It is true. Hakuna mtu hata Gen Z's wengine wenye wako legit. No ngoja. Do you believe Murkomen alikuwa anamaanisha mtu yote anakanyaga police station ashutiwe? Personally I don't. Asawe. So why should there is one thing I believe. Let me finish. There is one thing I believe. What he said is very dangerous because kuna karau mwenye atachukua hiyo kitu as an order. We are talking about a CS. Lakini sheria pia inaongelea nilipo. Kuna ile kesi ya ongelea CS. Unasema because you see Honor Higgins, we are trying to heal the nation. Ndio nasema and this power of the moment. Those responsibility. So unaona vile unasema kwa hasira, we don't have to agree. That's the beauty of democracy. We don't have to agree. We don't have to agree. We don't have to, but I'm okay. But I'm telling you, we cannot afford to misquote a CS. How can you be misquoted? Ndio nakwambia. You see, what are they you have the national platform saying any genuine person unless you got ulterior motive stop na kusema we are interrupting this program to give you a live coverage from the office of the president, Minister of Internal Security and Address. Everybody will stop and listen. It's okay. Expectation yangu ni but he is human. Unajua mimi nataka unajua mnafanya mtu anakaa let me tell you justify. I'm not justifying. So I'm saying when nimekuuliza do you think CS alisema kila mtu uliwe? That's what he meant. That is not what he meant, but that is what he said. But do you think that what he meant? That's not what he meant, but that's what he said. But he can easily be taken out of context. I want to give you a good example. So there is this video wa IG wa California. Aki explain. It's not a very long video. It's a 5 minutes video. Everyone in Kenya watched it. Akasema
the most important keyword in this statement is peaceful. You have a right, but kuna biashara itaendelea, nini itaendelea. If you try to do this to the police, we will shoot you. If you try to do this, in fact kuna ya mwisho alisema ukipiga karawe wewe and there remains. It was very tough message, but when you listen to him, any reasonable person will give him 10 over 10. He'll say, this person has packaged the information very well. Why would a CS be in a hurry? To go where? That's his I can't speak for him. So take time. Take time. You know that police station that Facebook page has a very good example. Take time to explain. Yeah. So why do you want me to answer for him? Why do you want me to answer for him? Conversation. Yes. And what we must agree is he should. What I'm saying. And by the way, let me also come back to be very clear. I'm one key supporter kabisa wa CS Murkomen. If there is one person who believes in young leadership and prowess ya Murkomen, and even is one person that I know has earned his position. If you remember, even in Bomas, siku ya BBI ilikuwa imeleta shida. Junet amekuja hapo enja anajaribu kukua MC, the room is so dull. Murkomen stood na akaongea na akaset platform ya a very good speech, powerful speech yenye president then deputy alitoa, and I think that was the entry ya William Ruto to presidency. Hapo ndio aliingia akakuwa rais wa Kenya, because he managed to come over 300 MPs wenye walikuwa motivated kumlima, na aka make speech yake akamaliza. Who set the stage? Murkomen is the same person mwenye before akuwe senator, he went to all shows za Citizen and made even the person mwenye ajesoma kuelewa katiba. Unielewa? So mimi, this is someone who high is expected and he must give the best. So I'm asking we cannot tolerate ati tuseme I'm asking you, all of a sudden I'm asking the smart comment tunasema ati he cannot do it. No one is perfect. Let me tell you, I understand even the pressure. There's some things you I've say. asked you a very simple question. It's what okay. made the IG of California I'm saying deliver a heavy message, but I'm saying Murkomen went at the heat of the moment. There's no problem. Yes. Man make error. To error is what do they say? Man is to error. Okay? So don't dwell on an error. I'm saying he made a mistake. What I'm just trying to say, he made a mistake. What I'm just trying to say in many words, Higgins, is this thing by Gen Zs that is making our country unstable can actually be de-escalated by the conduct of those who are in power. You know the all problem. These people will the problem. How watu wengine the problem. How watu wengine watakuwa disturbing the listen. You know these things iko na mikondo tofauti. Yes. Okay? Yes. Myself, I'm the biggest supporter of the president. Yes. Because I know what he's capable of doing, what he's doing, and what he's done. Yes. Okay? And I'm silent. Yes. We are not few. Raila Odinga had 6.9 million votes. Yes. William Ruto had 7.1 yeah, million of votes. 200,000. Those 6 million people are not few. True. Supporters of William Ruto also can fill these streets if they want to. Yes. They can fill the street. That's why we always have an election. Yes. So that you be counted nani wengi. Because watu 1 million ni wengi. Pia mimi nazaleta watu 1 million. Okay? Now when kwa maandamano yenu mnasema pia Ruto must go. Yeah. We are watching. Whether ni Gen Z, whether ni political opponent. I know any politician will take advantage of kuchukua revenge, kufanya nini, kuspeed their steps towards power, blah blah blah. Okay? So kuna watu pia wako silent tu. Silent supporters wana watch tu. Yes. Kuna watu walifunga maduka. Lakini hiyo siku ya maandamano hata tukuja hapo. Unajua sasa wewe unaleta point ya kusema the only motivation ya Gen Z kwenda kwa barabara ni kutoa just don't call it Gen Z. Hao ndio wanaandamana kila mtu. Hata tukisema Gen Z za demographic there's no problem. Ndio nasema progress tukasema kuna watu wako na tulikuwa tuna 4 different categories. Tuko na Gen Z mwenye
hata hiyo election yenye ilipita unasema the only problem unaleta tu anataka justice to the only problem ndio unasema na corruption iishi hivyo, na pia William Ruto ama serikali haina magic ya kumaliza corruption. Yes. Na hii katiba yenye mnasema mmesoma, kama mmesoma ya ukweli, mnafaa kujua role ya president ni gani, role ya judiciary ni gani, role ya DPP ni gani, role ya EACC ni gani, role ya hizo makomishoni zote zimepewa ni gani. Si ile imperial presidency ile ya Moi yenye katiba ilikuwa imempea nguvu ya kusolve hizi vitu zote. So mkiweka kila kitu kwa one doorstep, hakuna magic atafanya. Zero. Okay? So apportion kila mtu blame yao. Now, sijui mmesema mmesoma. Unajua kuna wakati ukambani juzi Raila alisema today, unlike many years ago, the president alikuwa na meno, lakini sasa rais ni simba mwenye ni kibogoyo. Kwa sababu the powers of presidency zimegawanywa kwa different institution. There is one thing that remains profound. Bado rais ndio simba. Hata kama ni kibogoyo constitution, if the president leo aseme judiciary haiwezi ikasonga, itaumia. Na tuliona tumia Uhuru. Na nauliza, Uhuru alifinya tu budget kidogo. Nauliza, judiciary kesi zikakuwa frustrated. Ndio nasema, do you want to go that way? No, do you want to do that? That's what I'm saying. I don't think Gen Z's our make sense wakipeleka hii issue kwa doorstep ya Urezo, because at the end of the day kuna mtu mwenye kwa hii structure yote ya government, whether tuko na wabunge, tuko na MCAs, tuko na governors, kuna mtu mmoja mwenye ana hold nchi together, whether through what the constitution allows him through arbitration, consultations. Kuna hao wanaenda kotini kusema huyu jamaa produciwe. Don't you think that's a better method than kuandamana hivi? Yani gani ita achieve more results? No, ita achieve results. Gani ita achieve more results? So si muangalie mnasema, ndio nasema unaona whatever unasema yenye pia bado ni false. Juu unaona utaambia Gen Z that hao watu walienda kwa Chacha Mwita kusema tunataka nani aproduciwe, sijui anaitwa Ndiangui ama nani, there is this guy. Mtu atasema that is the right approach and they are likely to get the results. Then kidogo CS anaenda kwa TV. Mwenye former attorney general anasema mimi nilipigia president na mtoto wangu hakuwa produce. So Higgins, I think kuna a lot of carelessness kwa gava yenye pia lazima isotiwe in terms of communication, because mbona huyu CS alienda akabonga hivyo? Nani? Muturi. Mbona Muturi alienda akasema, sasa ndio nasema alipigia as an informed person. Unajua mnasema you are an informed generation. Yes. You should be able to pick what is politics, what is serious, what is not. Yani nimwambia kwa hii movement yenu ya Gen Z. Kuna Gen Z wenye unasema wanataka genuine change. But it is ni part of life. So ndio nasema unless sasa mkiassociate na politics, it being dealt with politically. So you unapata point, unless you separate, you cannot have your this side to say gava ime lose battle kwa Gen Z, wanaona Gen Z wote wanawapinga, hawezi wavotia. Hapana. So mbona gava wasi address Gen Z? Gava haji, yani gava inafeel kuna Gen Z ina-address waje. Nini tuseme? Ngoja nikuulize. Gen Z wamesema ngoja. Hii maandamano ya juzi. Nini ilikuwa inafaa kuaddressiwa? Thank you. Hapo ndio nilikuwa nataka. Gen Z wamesema clearly kuna family 60 something. Kuna mtu alivunjika mguu bado ako na bullet kwa nini hajafanya operation, ukimuuliza sina pesa. Kuna mzazi akoocha ana hope, ukimuuliza shida nini? Kijana wangu mwenye aliuawa alikuwa anafanya kazi Nairobi ananilisha. Mbona gava wanasema kuwataka kulete polepole? Mbona gava 1 year on haingekuwa ahead of time iende isoti issue? Unasema not even 50 million. Unasema it doesn't, you can't put monetary value hata kwa human life. I'm asking you now, vile unasema hivyo, nani alipresent hiyo kitu? You know, wacha nikwambie. No. Presentiwa kwa X na number 2. No. Ndio nasema kurudisha hapa nyuma. Hadi kitu unfortunately Orezo mwenyewe aliyai address kitu. Ile siku aliulizwa, sikumbuki ilikuwa which
interview akaulizwa akasema ile yenye watu walikuwa na make fun wakisema ati the guy who was shot 6 times alafu Reza akasema that boy is still alive. Hata yeye mwenyewe hiyo issue imemfikia but kwani hata PS wa sports hata through nini ya youth angeweza kusort hizo issue. Issue gani? Which issue? Watu wako na bullet kwa mguu against hii aibu gani mpaka sahi? Hadi sahi 1 year on family mtu alidedishwa ajezikwa mgani. Sizo vitu zote juzi Jeff alikuwa na wazazi 6 out of over 60 wenye walikuwa affected. Kuna ule sijui mwenye kijana yake aliuawa at River, sijui anaitwa Shakir the boy. Kuna baba wa Rex Masai alikuwa hapo. Haya, hajazikwa bado? Wamezikwa lakini hawajai compensatiwa anything. Na mbona nasema ingekuwa vizuri compensatiwa? Kuna I don't know ni nani aliulizwa akasema hakuna legal framework. Acha nimalize alafu nasema sikiza kwanza. Acha nikwambie. Kuna mtu anaongea akasema umesema kitu vizuri ni make point. Point yangu ni bana tusilete excuses ati hakuna legal framework na kuna legal framework ya vitu zingine. Ndio nasema unaona hiyo ile siku inafanywa just listen wana legal framework ndio nasema kulipia chopa baba auze BBI. Ndio nasema sikiza let's be honest. Ndio nasema unajua hiyo kusemanga let's be honest. Unaona sasa unaona vile confirm hivyo wewe mwenyewe ndio ungepetition bunge useme kukue na sheria ya compensate government na work na budget. Tumesema state house ile allocatiwa 800 million. Unajua mimi ni Gen Z na support gani. Unasema no hauna shida yani no vibaya sana. Unajua unaniinterrupt kila saa nikiongea. Okay? Sawa. The same umesema uliona budget imewekwa 800 billion budget. Even the government ina work. Kitu inawekwa kwa budget wanapitisha finance bill, wana raise resources, kuna kuwa na hiyo nilikuwa nakuuliza. Let me finish. Kila state department hata moja. Si waje nimalize au sasa uache niongee. Sinaongea nikuje hapo. Sawa, kuja. Unajua ndio baadhi Gen Z. Mnataka kusikizwa, amtaki kusikia pia. So watu serious wale wana petition wanasema hizi vitu zikikuwa kuna nataka kuwa na compensation fund ya victims ya not just maandamano. Yes. Vitu mingi sana. Post election. Quotas, post election wabebwa na maji na Nakuru County. Okay? Unaona hizo sasa kwa agenda zenu. Unasema kutakuwa na sitting ya bunge kama sheria ija. That's how you push. Unaona vile umesema kina Orengo walikuwa na push section 2 itolewe. Walikuwa it was very lakini sasa Higgins specific umesema wa push na nakubali Gen Z wamefail on kupata hizi vitu. Ngoja kwanza nani sawa sijamaliza na watu wenye wako job. Ngoja kwanza nimalize sawa, sinaongea sio ni kazi yao kusettle watu. Just listen sawa, thank you. Kama ingekuwa easy kuanga na pesa underhand, kwani serikali ama state house expose iseme tumeweka 800 billion ya renovation? Yani kama kungekuwa na kitu kingine yenye inaweza fichwa bila kuweka kwa public. Again unajua tuongelee jaba hapa. Tunaongelea tunaongelea kitu yenye ofisi kuu kwa serikali hii ilisema ya kwamba hao watu wote ambao wako na shida wameafektiwa watakuwa settled, watakuwa compensated. Hiyo ofisi iko na Attorney General mwenye alikuwa anafaa kuwa anajua. Haina shida, vitu ngapi zenye za serikali imejaribu kufanya bado koti inasema lakini hakuna mtu ameenda. Ndio nasema sasa, ndio nakuuliza sawa, asipewe ka kitu. Ndio nauliza apewe pesa ngapi? Mimi ngoja nataka unijibu, apewe pesa ngapi? Apewe pesa ngapi? Unajua ingekuwa na legal framework. Unaona kama ile ya wanyama, ile ya compensation ya wanyama inasema anybody sijui ikikula shamba you are paid certain amount. Hiyo ndio legal framework inamaanisha. Yani if it's this na hiyo kiti it's drawn from here. Against. Na juzi tu Gen Z wameguza hivi kidogo. Already kwa streets za bunge watu wanaongelea sheria ya kumanage maandamano. Hii kitu ni 1 year old. It's not even 1 year. Hata time ya uhuru. But angalia na watu wengi. Hiyo sheria inaanza juzi. Yani hiyo maandamano. Hapana. Haijaanza hata na ile regime bado wa kujaribu kugawa. Na ni sheria na ni katiba imesema hivyo. Yani nasema sasa hii as we speak ndio nasema jaribu kuleta sheria. Ukisoma katiba, most provision ya katiba ni broad. Then wanasema parliament shall enact legislation to actualize. Mbona ni the same na wachana hata na ni ngumu kwa wachana hata na wachana hata na hiyo ya maandamano peke yake. Kuna issue ya public participation. Hakuna ati ya legal
acceptable legal frameworks. Umesema ati wanakujanga ocha time ya nini? Higgins unielewi. Na hiyo ndio frustration majenzis wako nayo. Hata saa hizi niko frustrated. Nikwambie kwa nini? Igava iliingia kama dola ni 180 bob. Wakaenda wakaona shida iko wapi. Ni oil importation, hatuna dola. Wakakaa chini, government to government, nini ile story ya kupanga laini kwa petrol station ikaisha, tukapata fuel dola imeshuka, sasa ni 100 na 29. So your point, complex problem, shida kubwa nasema ilisolviwa na hii serikali. Complex problem ndogo kutoa bullet kwa jamaa mwenye Nasema, skiza, no. You know what I mean? Siwezi ascertain. I can't ascertain whatever you're saying. Alikuwa kwa media, live TV. Sio nasema, I can't ascertain. Media yenyewe niliona nasema, ndio yanaachiliwa. Gava haikuenda. Ikasema, mbona Gava haikuenda hata ikaconfirm? Unasema government imekuja kwa media kuwipe emotions za watu, wacha tuchunguze kama ako na bullet. Tuko na watu wa social services. Ndo nasema honestly, ndo nasema Higgins, frustration ya Gen Zs ni hii. Serikali iko capable. Wako na hope na hii serikali. Hawana trust. Wako na trust. Mimi nakwambia ka Gen Z, you know, lakini frustration ni small problems, excuses. Very simple problems, excuses. Like firing a CS who is not performing. Hey, you have so una measure nini performance? Una measure na nini? Vile mtu unampenda vile anaongea performance, how do you measure performance? Hapana, kama performance ni mzuri, si hadi Orezo aliwahi sema kuna watu wenye aliwachuja juu performance iko chini. How do you measure performance? Acha nikupatie a very good example. Tulikuwa na CS mwenye alikuwa anaitwa Njuguna. Alikuwa CS wa finance. Jamaa Gen Zs wanaenda huko wanaelewa finance bill imbo ama finance bill yenye si ukweli. Sidhani hata aliwahi jua watu walikuwa wanaongelea different finance bill. Sasa hii tumechange, tumeweka Mbadi. Mbadi ana listen to all views. Anakuja anasema niitie representatives wa Gen Zs. Let's have a town hall. What do you understand about finance bill? Alideal na hiyo issue in 30 minutes akatoka. Now it's easy to know competence. Sahi finance bill imepitishwa. Ukiuliza mtu huko Nandils penye natoka hata hawajui finance bill ime. Now let me ask you. Kwa nini utaki kublame huyo Gen Z mwenye ana create your fake finance bill? Unaona, si mnasema mko na tools ya kumobilize, pia mko na tool ya fact check. Kwa nini? Wacha niwaambie, mtu pia lazima mchukue responsibility ya action yenu, because you are blaming everybody but yourselves. Why should somebody generate something fake to stay emotion, and why should the person who mnasema wako informed, wamesoma, can't even do a simple fact checking? Because of these Higgins. Unaona mimi nikienda nyumbani, gurudumu ikitoka na nikosi accident, sita blame gari. Nitaji blame because I am the driver. I am at the point, I am at an advantage position that ni shida nilijiletea. Nilitoka kwangu nikasema nataka kukua rais, nataka kupewa CS, nataka kupewa nini. Na niko na JD. Mbona nisi solve hizi mashida, ndo complaints zikija nisiwe napatikana na complaints. Na hata complaints ikisha kuja, mbona nisikue magnanimous enough niseme hapa nimechoma, CS wacha aende home, wacha tufanye another interview, tafute mtu mzuri. Unajua hapa na unaona tufanya hivyo Higgins. Now the problem yenye wewe naona uko nayo, unaona kama shida ya Kenya inaanza na inaisha na leadership. Unaona kama kuna responsibility ya citizens enye wanafaa kuwa nayo. Responsibility ya citizen kama ile gari yangu ni nikifunga vizuri itulie, nikiweka oil itulie, nikifanya service isonge. Tumelipa taxes, tumesoma, tumejipresent for kazi. The work of government is to create employment. And the work of government. Yes. The work of government is to create employment. Yes, I can say that any day. Why? How? The work of government is to create employment. And how? To create a conducive environment for people to thrive. The government does not owe you a job. See, the government does not owe you a job.
The government owe you paved roads. It owes you piped water. It owes me a job. It does not owe you a job. Because we have planning. The government does not owe. The problem with African countries, mostly, is because the government is the biggest consumer, is the biggest employer, single-handedly. And that's the problem. Against private sector. I'm saying the government owes me employment. It does not owe you employment. The government owes me factors for employment. It does not owe you employment. That's what I believe. It owes me factors for employment. Government in employ. The government does not owe you. Acha nikupatie example. It does not owe you. Nataka tu kwa mdomo yako. No, it does. It does, Higgins. So kila mtu amaliza shule serikali muandike. Nikupatie example. Mimi kidogo nauza avocado kule Maju na export avocado. Serikali imeniwezesha niuze avocado kwa sababu ilikubali kuingia kwa world nini ya KEFIS yenye ina certify produce yangu before itoke. Kuna nchi yenye iwezi kama Burundi uwezi ukaexport avocado kutoka huko kwa sababu hawako KEFIS. No citizen in Burundi does the government anaweza enda kujicreate. Sasa wewe government imekuemploy. Mimi haijani employ, hata nimecreate employment. Exactly. Because government sasa tu ile kusema government owes you employment. It does not. Lakini unaona kile nimekuambia hiyo conduciveness ndio hiyo kwenda kuongelesha huko. Yes. It does not owe you employment kwanza. Yes. Without them doing that, siwezi unasema no, it's okay. Umesema CS ameongea sijui hivi. No, but if they can't do it, they owe you. They do owe you that. Kuongelesha to open markets for you. They must to source for market. They have to source for everything. They exist to do it. That's why they have to Europe ama inaitwa nini? They do not owe you. Can invest in employment. They owe me that. Otherwise wangekuwa wanapeana kitu inaitwa unemployed allowance. If they because they are supposed to they owe me employment, they don't owe you. Then Ministry of Investment na trade haifai kuwa ina budget. Kwa nini? Budget yao ni ya create markets for produce so that tukishapata not just market nilime conducive environment ya kuleta investors pia wako na hiyo kama wewe uinvest uemploy watu so yao ndio kuleta the same thing. No, it's not the same thing. They owe me bana. Otherwise they should. They don't owe you employment. They owe me. They owe you piped water. They owe you roads. No. They owe you working hospitals, but they don't owe you employment. They owe me education. They owe me security. They owe you security. In fact, it's okay. They owe you security. They owe me life. So there's government God. But anyway, agencies are not serious. As we wind down on this discussion, Higgins. So do you like the way properties were destroyed, livelihood lost, not at all. People starting from scratch? I really want to commend our police. Do you think commend our police for the roads that you people vandalized, the lights, street lights, inawakia William Ruto? No, you see, Higgins, hiyo police station imechomwa hapo. In fact, the person let me hiyo police station imechomwa inaserve William Ruto. Hiyo court imechomwa huko nini? Hizi inaserve William Ruto. Ukifanya investigation so unapata si Gen Z. Wacha nianze na police station. Unajua Gen Z ni age, lakini tunaongelea wale watu wote nimeona wameshikwa. Lakini hao ni watu unaona si hata kwa hiyo mtu unaona mtu anababa haijalishi alilipa vijana kama police station haijalishi and haijalishi investigation hiyo imetumika ni Gen Z, sio mwenye amelipa ndio alienda kuchoma. And Higgins ni Gen Z alilipwa akaenda akachoma. So unataka tuseme Gen Z wote ni arsonist? No, the same way. So the same way tumesema police ni wazuri. No, kila mtu anasema police hapa. Sisi ndo tumesema, si wale wenye wanaenda kwa street. Wanaenda kwa street wanasema police wote ni wabaya. Hapana. Police wote wanasema police brutality wako specific on the police wenye wameleta issue. Actually hapana, ndio tumekuja tukiongeza vitu zote sawa. Tumeongea naona police brutality juzi. Sijaona Gen Z wakisema fire all police. Wanasema police ni mbaya watoto majina. Mimi nakwambia content creators, jina ya watoto waenda content creators wote hawa famous. Naenda hawa content creators. Hawa sijui na wanaongea ni kama police wote ni wabaya. Atuongelee. Kulikuwa na whole session hapa ya police brutality. Kuna watu wanalipa. That's what I'm saying. Tumika vibaya. That's what I'm saying. Nini? Wacha sema mtu anarusha mawe, polisi wapige. Wacha sema mtu anavunja duka ya mtu, wapigwe.
That's the only way to manage violation. Unajua mmefanya nini? Mmefanya polisi hataki kuchukua action because akichukua action maybe mtu anachukua video saa hiyo akipiga mtu mwenye anavunja duka wanapata tu hiyo pati ya kupiga. Nzuri pia polisi wanajua ukipiga mtu na umuumize ata take legal action against you na utasimama peke yako mbele ya jaji as an individual. Sasa ndo nasema agency anajua. Sasa unaona goons iba mali ya mtu. Goons wakijua hivyo hadi polisi ataogopa kupiga. Goons watakuja kurena hapo. Wacha polisi. Unaona katiba imekukubali uandamane peaceful and under arm. Anybody mwenye ako na acha polisi apige. Wacha polisi deal na sheria imekubali hiyo force. As we wind down kwa sababu mimi nimesare history ya Gava nitabaki tu frustrated that au watu wenye millennials wenye wamesonga mbele kidogo na wazae hawatusikizi. Alafu pia mpunguze bangi. Hiki sivisi vuti bangi. Vuti bangi lakini umeona hata nikiingia kwa klabu watu wanaasha. Yaani hiyo generation yenu pia iwajibike. Lakini sisi siku yetu bangi was a very big deal. Unaambia usitembee na sawe anavutanga bangi. Mimi naingia hapa Quiver na sasa bangi na mnapewa data online mnapost ya data limeanguka. Mnapost wote niambie mna generation yenu ilikuwa inavuta kuliko hii. Hapana. Hapana. Hata tunaona navuta kwa generation yetu walikuwa wanajificha. Unajua bangi ya siku hizi sana wanatumia electric bangi. Wacha electric si tunaona online bangi hata mtu mwenye anatembea wanapata niambie. Sikiza Gen Z. Sisi pia tuwezi kubali mtu haribie nchi. Tutachoka pia na nyinyi. Mnavuta bangi, mnafanya vitu lazima tujione. Lazima tufahamu wewe hii. Sasa mnadhania tinchi na Gen Z peke yake. Nenda kuja unajua mimi ni Gen Z. Sijui unajua? Naomba niwaambie. Sisi haribie nchi. Unajua the problem na maisha. Anybody mwenye amefika kwa hiyo. Anybody mwenye amefika nchi ni wazae 8 years. For example, ali live only 18 years akiwa a minor. The majority of his life amekuwa adults. Pia nyinyi responsibilities zitakuja. Mtapata watoto, mtapata nini? Uliongea maneno ya content creation nini? Kuna wale wana monetize vizuri kwa content creation yao because wamejua niche zao. Mbona wasijengewe studios za kufanya hizi vitu? Ndio nasema, mbona wasiunde? Ndio nasema William Ruto ama serikali si majishi. Unaona vile unasema hivyo? Ukipake kama proposal unasaidia kuliko kwenda kwa street mtu ajijazie. Fikiria vile Gen Z atafanya. Be part of the solution pia. Sema tufanyie hivi. Na pia ambia Gen Z wenzenu wengine content siku enda kwa street kutuku dance hivi na nini. How many dancers can we have? So unaenda town unapata kila mtu content yake ni kudance. Okay? Kuna zile watu wenye wameshika niche yao wanajua kuna vitu corporate huwezi guza. Vitu vulgar, vitu nini. Na wanaangalia waweza kuassociate brand yao na nini. So instead ya kuencourage hao kukua vulgar, kutukana watu as we wind up this discussion. Kuna kitu niliona Murang'a. Wa mabarua wa letters. Huyu jamaa aliline up majenzi. Ile siku alikuwa na investment conference. Niliona hiyo investment conference. Na ka-empower young people kabisa. Na nikwambie kitu. Tunataka watu kawa hapo. Abu alifanya nini? What did he do? Mimi naomba sana Prezo apate ma-CS kama Kang'ata. Ndio nasema alifanya nini? Unaona Kang'ata what he did Kang'ata alijiuliza how am I going to improve my revenue collection? And he's actually the governor who doubled his revenue collection very easy. Kang'ata Kirinyaga, hebu angalia record Kirinyaga. Haikuwa hata number 1 Murang'a. Yes, but yeye ameitoa mbali. Ni venye Kirinyaga ilikuwa mahali. Ndio nasema unajua nyinyi mna confuse. Na ukiangalia hata mna confuse visibility. Na Kang'ata it's the same solution. Ndio nasema walitumia technology na si wa kwanza collection. Si wa kwanza. Kina Nairobi ndio zianza. Sema Kang'ata ni Songo walikuwa na Jambo Pay wakakosana wakaleta tayari. Na hata the same thing we can also say about William Ruto because I'm improve collection through KRA. Pia nyinyi mko confused. Sahi KRA watu wanafanya kazi silently. Sikiza, teams na kutoa hiyo story ya returns za VAT na kutoa hiyo conmanship ya VAT. Orezo ameimprove nini? Ameimprove tax collection in the country. The same thing amefanya na SHA.
SHA sasa ni 24 million in the region of 25 million. NHIF haikuwa ipita 14. Hiyo 120 something billion yenye watu wanasema imelipwa for technology is not even money, it's a PPP. Ni pesa amortization for 10 years. Lakini unaona information yote Higgins, mimi peke yangu najua. Hakuna siku CS wetu mighty CS nauliza ajai kuja na kuexplainia majenzi that hii kitu ni PPP by the way say. Hii asset one auditor amesema ati we don't even own SHA, ni uongo nini. Hizi vitu some of us know but atupati hiyo platform. Kwa nini? Everything yenye tunasema as young people platform gani inakuwa summed up as one thing. Simfanye pia tu pia. Yani unajua mimi Kenya na wahurumia generation one sawe. Uko na knowledge you don't want to share with your fellow Gen Z at your platform peer to peer. You want a bigger platform. Now let me tell you, unaona generation yako wafunze wa build skills wa better themselves. There is one challenge. Huko mbele there is one challenge. Inaenda kuwa ngumu. There is one challenge. Na any government, any president atakuja after William Ruto. Let me tell you the problem when William Ruto ako nayo. Unaona siku yetu Kibaki alikuwa president ukiwa university. Kulikuwa na cut off point. C+ ndo grade ya kwenda university, but ilikuwa inachukuliwa B stand of a certain point. Walikuwa na points. Wanaume ni 60 na nini na rural area. So hii serikali inasomesha kila mtu mwenye amefikisha C+ and above. So of course atapata challenge ya funding. So kama Kibaki alikuwa anasomesha 300,000, William Ruto anasomesha 1 million. Na hiyo 1 million inakuja kwa market. Unaona hii. Na hii market yenye inakuja, kuna technology inakuja pia kuchukua soko ingine. AI imekuja. Unaona copywriting nini a lot of stuff inakuja kuchukuliwa na technology. Unaona information yote. This information is only good to me and you because we have this information. But me, I seek for this information. But how we were taught in school ni ku research before I make a decision. Let's be honest, before niambie imagine mbaya. This information does not meet you in your house. No, I look for it. You have some advantage. No. Let me tell you. Even me, I do. Let me tell you. I look for it. No. Through locally available resources. Higgins, you see, I look for the it. Content you I verify the source. The content you consume, the people, the cycle you associate with, the meetings I don't get information to gives you advantage. I don't think so. There is someone who algorithm ya TikTok na Facebook na nini inawaletea tu watu wenye mademu wana dance. But nasema why? Because hajepata hata that first job, but itamscale. No one was claim. No one was the most everyone in this country. Unaona sisi as the village ilikuwa na to consult. The system found a way. Unaona mtu ameenda university opportunities for before village make decision ilikuwa inauliza na sawa anasemaje. Because we used to give deep insights. Nini mmesoma? Anyway, yani hata wewe angalia hii ni fair. Hata mimi ile siku tu nitakuwa. Na unajua let me tell you. Nitaambia mtu wangu nilikuwa nakwambia anapita kwa mtu wa mama. Itakuja mpaka iwa bite. Umeona Gen Z wanaunda concert, watu wanakuja wanapita nao bila kulipa. Unaona hii rowdiness tu msipochunga, haita affect mtu mmoja. Watu watakuja mpange concert waende bila kulipa. Mtaenda kwa technology, nimeona some people wanaunda fake nini ya porn ya celebrities ameonekana kwa porn uniting Kenyans sijui nini. So haita affect watu wenye mnaita affect, ila unintended consequences ndo mbaya. Na so na history ya South Africa na vile hiyo xenophobia ilikuja nini what drove it to that. Okay, so sahi soko inatoka kubwa almost 1 million people wanakuwa charm every year. The last thing before tufunge kitu, you have a lot of content on hizi shida zote. Xenophobia was a very good way to finish this. Do you know why it got there? It got there because leadership. Leadership. You know what happened? South African angepewa tu assurance, ambiwe we have a bigger plan. Kutumia Muhindi atujenge reli haimaanishi auto haijenge reli. Tunataka ajenge reli, akikufunza utakuja kunini. Ukiona wazungu wamepanda very big orchards za grapes na wanaunda wine to export, as South African musi assume that mtu haipata opportunity ya kufanya hii. Now tusome tukuje to own hizi orchards in this nini. I think there are so many soft
there are so many things that are solved through conversations and not just conversation, inclusive, yani moving with people. Munapeana hiyo chance ya conversation as a leader. Munapeana hiyo chance. Sasa nataka hiyo chance ya conversation. Nataka unimalizie against munapeana hiyo chance ya leo by giving hope to Gen Z hata kama utakuwapea. Wape. Kwa nini nikatae kuwapea? Hope iko wapi? Tupe hope. Wacha nikwambie hope. Better yourself. Yes. Better your skills. Yes. Hope is not a strategy by the. Yes. Yani you have to get up and do something. Be consistent. The world owes you nothing. Nobody owes you anything. Okay? You are on your own. Yeah. Chart your own territory. Yes. You can blame the government all you want. Yes. Government comes and go. People come and go. But you're in charge of your own life. Take care of it. Jipange sahi. Uko mbele. Decision kidogo kidogo zenye una make sahi ndo zitainform your future. Yes. Wewe ni Gen Z. Sikuwajua Gen Z wengi wako kwa ukulima. Wako kwa ukulima. Yes. Unafaa uambie watu kwa nini ulienda kwa ukulima. Na kwa nini wewe umejipanga. Tutahave hiyo conversation siku moja kwa hiyo. So wajipange tu. Hakuna na unajua ujana ni moshi. Yeah. Okay? You will not be young for it. Tulikuwa hapo. Tulikuwa wabaya. Tulikuwa mara. Walikuwa mababa zetu walikuwa wabaya. Walikuwa hatari. Hata nilikuwa naona ma photos za kina my mom, my grandmother. Siku hiyo kuvaa mini dress ilikuwa normal. Si ati imeanza saa hii ama nini. It was normal. So hii time itapass. Utakuwa na responsibility. Watoto wako watakuwa wanataka kuenda shule. Utawaachia nini? Watafutie inheritance kidogo. Okay, so I think to our viewers, thanks for holding up, and that's a good way to finish. Hope is not a strategy. Tupige kazi. Wewe utaambia nini Gen Z wewe? Wenzako. Waendelee kuandamana. I think mimi naambia tu Gen Z wachome barabara. Hiyo ceiling ita break. To insist tu. Tutasikizwa. Wakumbuke wale wenye pia wamevunjwa maduka, wengine ni Gen Z wenzenu. Yeah. So wakwe brothers keeper. Wakiona mtu mbaya kwa maandamano, wafukuze kabisa. Wafukuze kabisa. Otherwise itaanza kuturn Gen Z kuwe jina mbaya. Hata wale supporters walikuwa na wasupport wataanza kukasirika. Kama duka zinavunjwa, nini zinavunjwa. But ile ya kwanza mimi nilifurahia ile maandamano ya kwanza ya last year. For the first time we were dealing with issues. Finance bill, taxation, blah blah blah.